All right. Hello, hello, and welcome. We are so excited to welcome you here on the lovely campus of Ashland Theological Seminary. And to all of you who have signed up and joined us online tonight, we're excited to have you with us. We've put all new technology in our chapel this summer just so that we could do things like we're doing tonight and to support this grant that we were awarded last year from the Lilly Endowment, a grant for compelling preaching. And the approach that we've chosen to take here in partnership with our friends at the Galilean Theological Center is to introduce you all to a post colonial approach to preaching. How many of you here know what that means? You are in the perfect place tonight because we have a lovely panel of experts and they are going to begin to introduce us to this topic. This public event kicks off a certificate in post-colonial preaching. We have 2 cohorts of students who are ready to start this weekend in their training program with the professors that we have here with us tonight. Next summer, we will have another event similar to this. We look forward to growing our public events and having more things available to the general public. And hopefully, all of the students that complete this certificate will go on next year to the advanced certificate that will launch after this year. We'll have another basic certificate, so those of you who are here tonight and get all excited, we'll have an opportunity for you to join our more in-depth training next year. I am ready to turn this over to my dear friend, the Reverend Dr. Felix Munoz, who is here organizing the Spanish-speaking cohort. He is my partner in our Thriving in Ministry program, and he's going to lead our panel discussion this evening. And he's going to lead us in prayer. Let us just pray. Gracious God, we give you thanks, Lord. Thank you for the creation of this space. And thank you for Ashland Theological Seminary. And thank you for the participants, the panelists, the work that has been done and will continue to be done. We ask that through your Spirit, Lord, that you continue to give us the wisdom, the knowledge, the courage to think theologically and to think about how the task of hermeneutics has been changing throughout the years. We ask that your Spirit move in this room and move in our hearts. Bless this moment. In Jesus Christ our Lord. Amen. Well, welcome. I have to say that we have a nice Hispanic audience, but also an English-speaking audience. So I asked one of our colleagues, Reverend Rafi Sturgis, who's sitting at the end back there, to help us translate the questions so that everybody would have a clear understanding of what we're doing here today. So let's begin by just translating that piece, Reverend. Bienvenidos a todos, es un placer estar aquí y vamos a estar haciendo algunas preguntas y van a ser en inglés, pero también en español para que todos vayan entendiendo todo lo que se hace y también compartan, ¿ok? Gracias. Just to say a little bit about myself, again, my name is Felix Munoz. I am a product of the best seminary in the world, Ashland Theological Seminary. All right, so all my graduate work and undergrad has been done at Ashland. So Ashland is a great place to be. El nombre de él es el doctor Reverendo Muñiz, Félix Muñiz, y él es estudiante, alumno de graduado del mejor seminario del mundo, Ashland Seminary, ¿ok? El seminario teológico de Ashland. Un aplauso, un aplauso. Great. Y yo creía que iba a decir que todos los pelos blancos los recibió aquí como yo, pero, pero ahí seguimos. Well, let me tell you what drew me to post-colonial thinking, thoughts, and the post-colonial approach to preaching. And back in 2000, I took a class here at Ashland,
Introduction to Post-Colonial with Dr. William Myers. And ever since that day, I began to entertain the thought that I want to know more about post-colonial preaching. Todo comenzó con él en el año 2000 cuando tomó un curso teológico aquí en el seminario con el doctor Myers, William Myers, y ese le abrió el interés y de ahí fue que comenzó todo esto en aprender más acerca de este tema de estudio postcolonial, la predicación postcolonial. Así que this is how we're going to do this. It's going to be very simple. The panelists are here, and they're going to have 2 minutes for every question. We have about 4 questions, very simple, but we pray and hope that through these 4 questions, you could be enriched, motivated, and encouraged to continue to think about post-colonialism, because it's very important. The hermeneutical task, the landscape of hermeneutical task has been changing, and the churches need to know that. So, vamos a comenzar con 4 preguntas y ellos aquí, el panel de expertos, van a tener 2 minutos para contestar cada pregunta y es algo que puede ayudar mucho a la iglesia y esperamos que a través de esta charla que tenemos podamos educarnos un poco mejor para saber cómo mejor aplicar la predicación al contexto que ha sido cambiando cada día. So this is the first question. Esta es la primera pregunta. Please, to the panelists, tell us who you are, what drew you to post-colonial studies, and how do you define post-colonialism? La primera pregunta dice, por favor, dinos algo de quién tú eres, qué fue lo que lo atrajo a los estudios postcoloniales y cómo usted define el estudio postcolonialista. We don't have no particular order, so Sin ningún orden específico. My name is Dan Hawk, and I'm professor of Old Testament and Hebrew here at Ashland Theological Seminary. And actually, I was drawn to post-colonial interpretation some time ago. My journey has been long, but I entered into this this form of interpretation when I had written a number of books and articles about the book of Joshua, and I had some friends and colleagues who challenged me to do something with what I had written and not just keep it within the ivory towers of the academy. So I began to think. So I'll stop there for a minute. Todo comenzó para él cuando estaba escribiendo un libro acerca de el libro de Josué en la Biblia y sus compañeros de trabajo lo retaron a que también escribiera algo acerca del estudio postcolonial y ahí comenzó a pensar en darle forma a esto. So I began to have some conversations with a number of non-white individuals, scholars and friends who introduced me to their way of thinking, introduced me to their communities, and I saw such beauty in this wonderful, just this wonderful collection, this diverse body of Christ that I just was drawn into this and gained a sense of how imperial structures and imperial thinking wants to erase that diversity and make everything the same. And that's what drew me in. A través de estas conversaciones de diferentes personas, de diferentes trasfondos, de diferentes razas, pude yo comenzar a entender una forma de pensar diferente que me atrajo y encontré una belleza muy, muy grande en toda esta diversidad de pensamientos y comencé a notar que hay una estructura de imperialismo que ha estado oprimiendo ciertas interpretaciones donde se demanda una interpretación sola. Y él a través de la conversación con otras personas, con diferentes pensares, pudo traer una colaboración a un pensamiento más grande y más diverso. Every ethnic group, every community has a treasure to give to the world and to enhance the beauty of the body of Christ.
Cada grupo etnio, cada comunidad diverso tiene un tesoro que traer y contribuir al cuerpo de Cristo. We need each other, Nos necesitamos los unos a los otros and we need to honor each other in the gifts that God has given us. y debemos honrarnos en los dones que Dios nos ha dado. Colonial powers try to take away that diversity and say that it doesn't matter. Los poderes coloniales quieren quitar esa diversidad y decir que no importa la diversidad. So I understand post-colonial biblical study as a resistance So, yo entiendo que esta forma de pensar postcolonial es una resistencia to the agendas and the thinking and the practices of colonizing and imperial powers. a los poderes, a las formas de pensar de los poderes que quieren enforzar su forma de pensar coloniales. And so the last thing that draws me in is just a pilgrimage for my own heart to understand how I am to live as a citizen of an empire. Y también me atrae el hecho de que es mi jornada personal de corazón, de que quiero aprender más de cómo puedo caminar en esta jornada para aprender, para hacer la diferencia en este contexto. And as a disciple of Jesus Christ. Y como discípulo de Jesucristo. Rafi, si me permite, yo prefiero traducirme. Muchas gracias. Porque mi nombre es Pablo Jiménez, my name is Pablo Jiménez, and it's my joy to be here with you all. Es mi placer estar con ustedes. Yo sencillamente soy una persona que colabora con este programa. Yo no soy oficialmente parte de la facultad de Ashland, so I'm just a collaborator with Ashland Seminary at this point. ¿Qué es lo que me trae al mundo postcolonial? What attracts me about postcolonial studies? My own history, mi propia historia. I was 5 years old, yo tenía 5 años, when I met my great-grandmother on my mama's side. A los 5 o 6 años conocí a mi bisabuela por parte de madre. And she was a very, very old lady. She was in her late 90s. She was blind. She could not, she didn't have any teeth, and she smelled. Ella tenía 90 y tantos años. Ella no podía ver, estaba ciega, no tenía dientes y olía feo. Yo era un niño. The important thing, lo importante es que she was born a slave. Ella nació esclava en Puerto Rico. She was born a slave in Puerto Rico. Because slavery in Puerto Rico was not abolished until the 1878. So she was born a slave. She was under 10 years old when slavery was abolished. Ella tenía menos de 10 años cuando se abolió la esclavitud en Puerto Rico en el siglo XIX. That had an impact on me. Eso tuvo un impacto en mí. Parte de mi familia era negra. Yo no me veía negro, pero yo me crié con ellos. So my family they were black Puerto Ricans, and my mom was recessive, so I look white, but I grew up with them. Y como yo no me veía negro, la gente decía chistes sucios sobre los negros en mi presencia. And people would tell dirty jokes about people of color in front of me, thinking that I was white. Después, later on, yo empecé una relación con mi papá. I began to a relationship with my dad because I didn't grow up with him. Mi papá vivía en la isla de St. Croix. He lived in St. Croix, in the U.S. Virgin Islands. Y esa isla ha estado bajo varias banderas. Ha sido inglesa, ha sido holandesa, fue francesa, hubo un momento que fue hasta española y ahora está bajo la bandera de los Estados Unidos. So that is an island that at one point in time was British, Dutch, French, belonged to Spain and now to the United States. Yo estudié francés en la universidad. I studied French in college. Y tuve la oportunidad después de ir a Haití. I had the opportunity to go to Haiti. Y usted ve lo mismo, you see the same thing. Un imperio que les impuso una mentalidad. An empire that taught people you are unable
and you're nothing without us. Un imperio que le enseñó a la gente, ustedes no pueden y sin nosotros ustedes se mueren. But at the same time, pero al mismo tiempo, you see a resurgence of the gospel. Usted ve cómo el evangelio transforma. My dad became a Catholic charismatic. Mi papá entró al mundo de la iglesia católico carismática. The church was named the church at Barron Spot. La iglesia se llamaba la iglesia de Barron Spot en St. Croix. And it was wonderful. Era una cosa preciosa. You had Puerto Ricans, tenía puertorriqueños, people who were from the islands, gente que eran de las islas, people who came from different parts of the world. White people, usted tenía gente anglo, gente que venía de Europa, gente que venía de África, una sola iglesia, todos adorando. All of us worshiping. Y yo recuerdo un día, I remember with joy, one day that one of the priests said, un día uno de los curas dijo, les voy a enseñar un corito, pero tienen que bailarlo. Si no lo bailan, no se los enseño. He said, I'm going to teach you this song, but you have to dance to it. If you don't dance to it, I won't teach it to you. And then the whole thing was the beat of calypso. Todo era en el ritmo de calypso. When I began to read about postcolonial literature, cuando empecé a leer lo que son los estudios postcoloniales, que lo que tratan de hacer es discernir cómo nosotros, aquellos que nacimos en países colonizados, podemos superar esa mentalidad colonialista y ser plenamente humanos. O sea, how us who were born in cultures, in contexts that taught us that we were lesser than, can't understand that through the power of the Holy Spirit and the gospel, you're fully human. Usted es completamente humano. Because God's plan was never for you to be under bondage. Porque el plan de Dios nunca fue que usted se sintiera inferior a nadie. So that is what draws me to postcolonial studies. Eso es lo que me atrae a los estudios postcoloniales. Thank you, Dr. Jimenez. That brings us to the next question, and I believe you answered part of it, but I would like to give it a continuation of more about the goal of postcolonial biblical criticism. What is the main goal? What is the main objective? I know you hint on that. Dr. Hawk, what would be the main goal or objective for you? ¿Cuál es la meta primordial del estudio postcolonial? Well, first, I think postcolonial criticism gives the interpreter a whole new set of questions and a way to understand the Bible and something central about the Bible that we would not see without the tools and the perspectives and the methods of postcolonial approaches. El estudio postcolonial nos da una set de preguntas que nos ayuda a interpretar la Biblia de una forma que creo no tendríamos si no fuera por estas preguntas y este lente. So one of the things that postcolonial biblical criticism does is alert us to how prominent the experience of being a subjugated people under empire or under the threat of empire, how central that was for the people who wrote the Old Testament and the New Testament. Una de las cosas que este lente nos ayuda a ver es cómo, no solamente en la Biblia, pero en nuestro trasfondo, cómo personas han sido esclavizados a través de ciertos sistemas. So all of the New Testament Todo el Nuevo Testamento and most of the Old y Testament más el el Viejo Testamento también was written within the context of imperial power or imperial impression. fue escrito bajo contexto de poderes imperiales en ese contexto. So we think a lot about the Savior Jesus and the warrior Jesus and the one who fights our battles. Pensamos en Jesús como el Salvador o el guerrero o el que pelea nuestras batallas. But we do not recognize sometimes that Jesus was an indigenous peasant. Pero no nos recordamos que Jesús fue un campesino indigente.
in a land that was being colonized by a Western European power. en una tierra que estaba siendo colonizada por un poder del oeste. So empire figures very largely in the entire biblical vision. Así que los poderes superiores es un gran contexto de la Biblia de ese tiempo. Because every age has its empires who seek to dominate. Porque todas las edades tienen sus poderes que buscan dominar. So secondly, Segunda, postcolonial criticism challenges us to look at the ways that colonial powers and Christian empires have used the Bible as a tool of colonial oppression. este lente nos permite evaluar cómo esos poderes superiores y que han ido oprimiendo usan aún la Biblia, la religión, para mantenernos en esa opresión. So here in the United States, that was done by saying there's only one right way to interpret the Bible. Aquí en los Estados Unidos, una de las cosas que hicieron fue diciendo que solamente hay una forma correcta de interpretar la Biblia, And there are certain right interpretations and wrong interpretations. que hay ciertas correctas interpretaciones y también erróneas interpretaciones. And white scholars determined what they were. Y los estudiosos blancos, ellos eran los que determinaban cuál era la interpretación. There was this idea that our way of interpretation and our interpretations themselves are right and everybody else is wrong. Estaba la idea de que ellos decían nuestras interpretaciones son las correctas y todas las demás son incorrectas. So what postcolonial criticism does also is to challenge this idea that there's only one right way to interpret. El estudio postcolonial nos enseña, reta la idea de que solamente hay una sola forma de interpretar la Biblia, That interpretation can be an act of power, de que la interpretación puede ser un acto de poder and that we need new ways of approaching the biblical text que necesitamos nuevas formas de acercarnos al texto bíblico, that grabs what many people call the counter narrative, que encuentra lo que muchos llaman esa narrativa counter narrative. Contraria. contraria. Gracias. Yeah. Narrativa contraria. And to understand that the Bible gives us resources and visions to resist empire today and its controlling mechanisms, and to live the radical, true vision of God's justice and reconciliation and God's plans for human flourishing and well-being for all people. Que entender que la Biblia nos da las herramientas para entender que y recibir el mensaje que Dios nos libera de todos estos poderes y que es una visión universal para toda la gente. So in a sense, postcolonial criticism makes us alert to the way that power works in the biblical world and in our world. Este lente nos ayuda a entender cómo los poderes operan en el mundo y también cómo nosotros debemos responder a eso bíblicamente. Cuando usted crece en una colonia, when you grow up in a colony, usted aprende que los poderes dominantes son los que tienen la razón. You learn that the empires, the people who have the power, they are always right. Ellos vienen a ser la norma. They become the norm. Ellos vienen a ser lo más importante. They become the most important. Y la gente colonizada vienen a ser secundarios. And the colonized people are secondary. En términos técnicos, in technical terms, colonized people are subaltern. Son subalternos. Nosotros no somos en América Latina y en el Caribe los únicos países colonizados. People who come from Latin America and the Caribbean, we are not the only ones who were colonized. India es un país que fue colonizado y ha escrito mucho sobre estudios postcoloniales. In India, that was a colonized country, there are a lot of people who have been doing postcolonial studies. Y hay una pensadora que se llama Gayatri Chakraborty Spivak. Spivak es el apellido. And there's this lady who teaches at Emory, or used to teach at Emory, called, she's from India, and her name is Gayatri Chakraborty Spivak. Just remember Spivak.
She wrote a very important article. Ella escribió un artículo bien importante. And the title summarizes her point. Y el título resume su punto. Can the subaltern speak? ¿Acaso una persona subalterna puede hablar? She doesn't mean if the person has the capacity to speak. Ella no quiere decir si la persona puede decir A, B o C. Is can the person find his or her own voice? ¿Acaso esa persona puede encontrar su propia voz? Or is just repeating what the colonial powers taught them that is right? O nada más está repitiendo lo que le dijeron los poderes coloniales. For example, in Puerto Rico we learned that there were no Indians in Puerto Rico, that there are no native Puerto Ricans, that all the original indigenous people died. A nosotros nos enseñaron, a mi generación, que todos los indígenas habían muerto. So I was in the 4th grade, yo estaba en 4º grado, and the teacher described a Taino woman. Y mi profesora describió a una persona latina, a una persona indígena, taína. So I went to my grandma's house, fui a la casa de mi abuelita, and I told her, y le dije, according to my 4th grade teacher, de acuerdo a mi maestra de 4º grado, you're extinct. Tú estás extinta. Because she says that all the indigenous people died in the time of the colonization. Porque ella dice que todos los indígenas murieron en el tiempo de la colonización. Then she told me, entonces ella me dijo, that her granddad was a Taino man in the 19th century in Puerto Rico. Que su abuelo era un indio taíno en el siglo XIX en Puerto Rico, who spoke no Spanish, que el único que hablaba era el idioma taíno, no hablaba español. And then when she described the man and everything he did, it was exactly the same thing that I was taught that didn't exist anymore. Hoy, cuando se hacen estos exámenes de ADN, now that with all these DNA tests, what have we discovered? ¿Qué hemos descubierto? No nos hemos muerto. We are the indigenous people, just mixed with other people. Nosotros no nos morimos. Nosotros seguimos siendo los taínos, mezclados con otra gente. Por lo tanto, encontrar tu voz, to find your voice, poder hablar, to be able to speak, y cuestionar lo que te enseñaron, and question what they taught you. They taught you that there are no indigenous people. Le dijeron que no habían personas indígenas. They taught us that we were inferior, que nosotros éramos inferiores, nos enseñaron. They taught us that Anglo-European people were better than us, that people from Spain were better than us, that Spanish culture was higher than us, than our culture. Nos enseñaron que la cultura europea, los europeos eran más importantes que nosotros. They taught us that they had the real literature. Ellos tenían la verdadera literatura. When I went to seminary, cuando yo fui al seminario, all the books that I read, todos los libros que yo leí de Biblia, all the books that I read on Bible were written by Germans originally, translated to Spanish. And when I asked about, how about Puerto Rican authors or Latino authors, they did, no Latino has ever written about that, which is not true. Entonces, ¿qué nos dijeron? Bueno, es que todos los libros tienen que ser traducidos del alemán porque no hay nadie que hable español que pueda hacer eso. We need to find our own voice. Nosotros tenemos que encontrar nuestra voz. One more thing, una cosita más. We have been taught to read the Bible in a wrong way. Nosotros nos enseñaron a leer la Biblia de una manera distinta, o sea, de una manera errónea. Dos ejemplos. When you go to the book of Acts, cuando usted va al libro de los Hechos, chapter 13, capítulo 13,
the text described the leadership and the church of Antioch. El texto le dice quiénes eran los líderes de la iglesia de Antioquía. They mention Barnabas, mencionaba a Bernabé, and then they mention Simón Níger. Then the text mentions Simon Niger. In Greek, that means Simon o Simón, en griego quiere decir Simón, el negro, the black guy. And then it mentions Lucius from Cyrene. Entonces menciona a Lucio de Cirene. Interesantemente, ¿usted recuerda el hombre que ayudó a Jesús con la cruz? Do you remember the name of the guy who helped Jesus with the cross? Simon of Cyrene. Simón de Cirene. Where is Cyrene? North Africa. Cirene es el norte de África, lo que nosotros llamamos Libia. Entonces, usted tiene que dos líderes de la iglesia, no uno, dos de los 5 líderes, you have the 2 of the 5 leaders of the church of Antioch were African, black people. Why no one ever taught me that when I came to church? Porque a mí nunca nadie me dijo eso. If you go to the 21st chapter of the book of Acts, usted va al capítulo 21 del libro de los Hechos, Paul has been incarcerated. Pablo ha sido apresado. And then you read the text. He tells the guard, él le dice al guardia, mira, yo quiero hablarle a la gente. And the text says that the guard answered, you know Greek? Y el texto dice que el guardia lo que le dijo fue, ¿tú hablas griego? So, it's clear that Paul spoke in Greek to the guy. Then finally, he's allowed to talk to the multitude. Entonces, finalmente le puede hablar a la multitud. And the Bible says, y la Biblia dice, and speaking in the Hebrew language, y hablando en lengua hebrea. Why no one told me that Paul was a bilingual and bicultural man? ¿Por qué nadie me dijo que Pablo era bicultural y bilingüe? Y eso está en la Biblia. Why no one told me that Moses was a bilingual man and that Daniel was a bilingual man? ¿Por qué nadie me dijo que Moisés y Daniel también eran gente bilingüe? Que podían hablar 2 idiomas y moverse en 2 culturas. Then, when you find your voice, then you go to the Bible and then you find all the things that we were not taught that speak directly to the heart of our people. Entonces, usted puede leer en la Biblia, cuando usted descubre su voz, usted va a la Biblia y descubre todas las verdades, todas las enseñanzas que no nos enseñaron, pero que hablan directamente al corazón de nuestro pueblo. That's great. That brings me back to something that Dr. Hawk mentioned, counter-narratives. We are not trained to look at narrative in a different way. And when we talk about counter-narratives, I would just like to ask, we heard Dr. Jimenez use an example. What narrative could you give us real simple that is counter to the traditional way we read a particular scripture? Do we have an example? Me recordó, el doctor Muñiz reflexiona, dice que le recordó de algo que dijo el doctor Hawk en cuanto a las narrativas que son contrarias a la que ha sido aceptada como oficial, entre comillas. Entonces él pregunta, ¿cuáles son algunas narrativas que podríamos considerar contrarias a las que han sido consideradas oficiales? I would be glad to. Muy contento de contestar. So an example from the book of Joshua. Un ejemplo del libro de Josué. So in Deuteronomy, Moses commands Israel to wipe out all of the indigenous people of Canaan. Leave no one alive. Don't make any agreements with them, but kill them all. En Deuteronomio, Moisés le dice al pueblo que maten a todos los indígenas y no dejen a nadie vivo. But the book of Joshua begins with a kind of pep talk that God gives to Joshua
and then Joshua gives to the people. El libro de Josué comienza con Dios animando a Josué y el Josué luego le habla al pueblo. God makes it very clear that they are to obey everything that God said in the book of Deuteronomy. Dios le dice a Josué, lo hace claro que deben obedecer todo lo que Dios le dijo en el libro And only then will they succeed. y que solamente entonces van a tener éxito. But the first thing we see Israelites doing in the book of Joshua Pero lo primero que hacen los israelitas en el libro de Josué, is going to Jericho, ir a Jericó, and they were given shelter by a Canaanite prostitute. le dieron una casa donde quedarse por una prostituta cananea. And we have her name, Rahab. Y tenemos el nombre de ella, Rahab. Giving someone a name is a way of humanizing them. Dándole el nombre a alguien es como humanizar a esa persona. We don't know the name of the two Israelite spies. No sabemos el nombre de los dos espías israelitas. And when we read through the story of Rahab, Y cuando leemos a través de esta historia de Rahab, we see some remarkable things. vemos unas cosas maravillosas. Rahab displays the cunning, the opportunism, and the energy that Israel should have if it is to take the land. Rahab, ella demuestra la inteligencia y saca la oportunidad y se atreve a hacer lo que Israel no hizo para poder conquistar la tierra. And when Rahab talks to the spies after she has sheltered them from the king's men who want to take them, Y cuando ella le habla a los dos espías, luego de darle dónde quedarse, she said, "We have heard of all the wonderful things that your God has done and how he overcame the two kings of the Amorites." hemos escuchado, ella le dijo a ellos, de todas las cosas grandiosas que tu Dios ha hecho y de cómo fue que derribó a los dos reyes de los amoritas. Your God is God in heaven and earth. Tu Dios es Dios en el cielo y la tierra. This is a Canaanite prostitute. Esto es una prostituta cananita, This is someone who is supposed to be killed without mercy. una persona que estaba supuesto a ser matada sin misericordia. But as the biblical writer presents the story, she looks more like an Israelite than these two elite spies. Pero como el escritor de la Biblia la presenta a ella representa más a los israelitas que a los supuestamente enemigos de Dios. So the biblical writer does something quite remarkable. Así que el escritor de la Biblia, de este libro, hace algo maravilloso. When we begin the story, we know who the bad girl is and who the good guys are. Cuando la historia comienza, sabemos quién es la mujer mala y quiénes supuestamente son los buenos. The Canaanites are just nameless people who should be killed. Los cananitas supuestamente son gente sin nombre que deben ser matados. But the first thing we see, the first story we have as Israel enters the land, Pero la primera historia que vemos cuando los israelitas entran a la tierra prometida is the story of a Canaanite woman who looks like us. It's a story that humanizes those who are to be killed and oppressed. vemos la historia de una persona que se parece a nosotros, la historia de una persona que estaba supuesta a recibir juicio, ser matada, y eso no es lo que pasa. And God, who has been very insistent that Israel must destroy all the peoples, Y Dios que estaba insistiendo que Israel debía matar a todas las personas de allí. does not state a word of rebuke. No, la Biblia no registra que Dios los reprendió a ellos. He does not get angry. No se molesta a Dios, no se enfada. But instead, God continues to fight, even though the spies have broken his commandment. Y con todo y con eso Dios continúa peleando aún aunque los israelitas rompieron sus mandamientos. What is more important in God's sight? ¿Qué es más importante ante los ojos de Dios? Keeping a particular law ¿Mantener una ley particular or recognizing the humanity of someone who is other than us? o es reconocer la humanidad de una persona, de nuestro prójimo? Amazing. So you could see how post-colonial challenged this idea of otherness. You know, it is a remarkable way of looking at Scripture. That reminds me of the Canaanite woman in Matthew, as we read about, right? Again, any other from New Testament documents? Yeah. In the Roman Empire, en el Imperio Romano, there was a big crisis on the century just before Jesus was born. Hubo una crisis bien grande en el siglo antes de que Jesús naciera.
there was this slave named Spartacus. Existió este hombre que era un esclavo llamado Espartaco, and he led a rebellion. Y dirigió una rebelión. And they went from a handful of people to a very big army. Y fueron de un puñado de personas a un ejército bien poderoso. And for years, por años, they defied the Roman military machine. Ellos resistieron todo el imperio, el aparato militar romano. They had actually to recall Pompey from Spain to finally help Crassus to quench the revolution. Tuvieron que llamar a un general que estaba peleando en España y dejar la guerra en España a mitad, traer a Pompeyo para ayudar a Craso a terminar con la guerra. Therefore, for a slave to escape was a very big deal in Rome. Por lo tanto, que un esclavo se escapara se convirtió en un asunto bien peligroso, bien importante en Roma. And if you had a slave that escaped and came back or was captured, you had to punish the person, either killing the person or hurting the person so bad that the person would show the effects of that horrible treatment. Usted tenía o que darle una paliza terrible al esclavo que se escapaba o matarlo. Not only for you, el problema no era para usted. The problem was that he had to do that so that the slaves of the older slave owners would not think about leaving. Usted tenía que castigar a la persona porque si no los esclavos de los otros dueños de esclavos iban a decir, bueno, nos podemos ir. So even if you didn't want to hurt an escaped slave, you had to do it. There was social pressure for you to do it. Había una presión social que si usted no quería lastimar a un esclavo que se fue usted lo tenía que hacer de todos modos. So, in the New Testament, we find a man who was a slave. Encontramos en el Nuevo Testamento un hombre que era un esclavo. And he had the name of a slave. Y tenía el nombre de un esclavo. Útil. Useful. Okay? Useful. Ese era su nombre. His name meant useful. Okay? So, what you have then in the Bible, that this guy named Onesimus, este esclavo que se escapó llamado Onésimo, he ends up in the same jail with Paul. Él termina en la misma cárcel con el apóstol Pablo. He comes to faith. Él llega a la fe de Jesucristo. Now he has to go back to Philemon, who was his owner. Tiene que volver ahora a donde Filemón, que era su amo. But Philemon was a Christian, pero Filemón era un cristiano. And he had been discipled by Paul, y había sido discipulado por Pablo. And he led a church in his house, a house church. Y él dirigía una célula en su casa, una célula cristiana, una pequeña casa culto. So Paul writes a letter. Así que Pablo le escribe una carta para que Onésimo la lleve, so that Onesimus will take the letter. A mí siempre me enseñaron, I was always taught that the Bible validates slavery. Que la Biblia, a mí me enseñaron que la Biblia valida, legitimiza la esclavitud. And that the Bible in no place calls for the liberation of slaves. Y que la Biblia no pide la liberación de esclavos en ningún sitio. And in the Caribbean, you had Spaniard priests in Catholic countries speaking in favor of slavery, and then in the English-speaking Caribbean, you had Episcopalian, an Anglican priest, defending slavery. En el Caribe, los curas católicos en los países católicos defendían la esclavitud, y en los países y las islas de habla inglesa,
eran los curas episcopales o anglicanos que defendían la esclavitud. But then I read this. Pero entonces yo leo esto en la Biblia. The Apostle Paul, el apóstol Pablo, when he writes to Philemon, cuando le escribe a Filemón, dice, I'm going to read in Spanish and then try to translate to English the scripture. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, because maybe for this reason he went apart from you for a little time, para que le recibieses para siempre, so that you may receive him forever. No ya como esclavo, not as a slave, sino como más que un esclavo, but of something that is more than a slave, como hermano amado, like a loving brother. Mayormente para mí, mostly for me, pero cuanto más para ti, but even more for you. Tanto en la carne como en el Señor, both in the flesh as in the Lord. Así que si me tienes por compañero, so if you see me as a colleague, recíbelo como a mí mismo. Receive him as you will receive me. I was taught wrong. A mí me enseñaron mal. La Biblia no avala la esclavitud. The Bible does not legitimate slavery. That is a counter narrative. Wonderful. So you can see by hearing what has been read and what we have been talking about that post-colonialism responds to the question, are you human? This is really what we're listening to. And I think the Bible does that very well. Counter-narratives have a tendency to do that. And that's what post-colonialism does. Así como pueden ver, el lente postcolonial nos enseña a ver las narrativas que van en contra de esos pensamientos que nos enseñan una narrativa que supuestamente es oficial, pero reta esos pensamientos, enseñarnos y hacer la pregunta donde alguien se valida como un ser humano, humanizando a la persona, como Pablo acaba de explicar. Great. One more question, then we go for Q&A. Una pregunta más, entonces pueden hacer preguntas. Y por favor, háganlas, que es importante. This is the last question that I'm going to ask. This event here is the opening, it's actually the opening event that's going to present a certificate program for on compelling preaching from a post-colonial perspective. Here's the question. Why should pastors and church leaders and seminary students be well informed about post-colonial and accept that biblical method of preaching? Okay. Let me begin. ¿Por qué los pastores o los líderes o los estudiantes de seminario deben ser informados en este estilo de interpretación bíblica? To have a better understanding of the gospel, para comprender mejor el evangelio de Jesucristo. According to the official story, de acuerdo a la historia oficial, Jesus was a criminal. Jesús fue un criminal. And he was fairly, unjustly executed. Y fue ejecutado de manera legal. Su castigo fue justo. According to the official story, de acuerdo a la historia oficial, Jesus was a revolutionary. Jesucristo era de acuerdo a la historia oficial, Jesucristo era un revolucionario. And his main crime was that he called himself king in a place that was ruled by the emperor and the empire. Y su crimen fue que se declaró rey en un territorio dominado por un imperio y un emperador. According to the official story, de acuerdo a la historia oficial, la muerte de Jesús fue justa.
the assassination, the execution of Jesus was just. There's only one little problem with that. Solamente un pequeño problema con eso. The official story is false. La historia oficial es falsa. Like a $3 bill, como un billete de 3 pesos. It's false. La historia oficial es falsa. Jesus is the prince of the universe. Jesús es el príncipe del universo. Enviado a inaugurar el reino de Dios. Who came to celebrate the inauguration of the kingdom of God. So when you read the New Testament, cuando usted lee el Nuevo Testamento, you find the story of discovery. Usted tiene esta historia de descubrimiento. And people realize that what they were told about Jesus was false. La gente comprende que lo que le enseñaron sobre Jesús es falso. The official story is that the empire killed Jesus. La historia oficial nos dice que el imperio mató a Jesús. But Jesus lives forever and the empire is no more. El imperio romano desapareció y Jesucristo vive para siempre. So, you need to understand that we see life differently. Nosotros desde el punto de vista de la fe vemos la vida de otra manera. One more thing. Una cosita más. When you go to the 9th chapter of the book of Acts, cuando va al capítulo 9 del libro de los Hechos, Paul is convinced, using his Hebrew name, Saul. Pablo, usando su nombre hebreo, Saulo, estaba convencido, de acuerdo al capítulo 9 del libro de los Hechos, that Jesus was a criminal, que Jesús era un criminal. And he could not fathom why there were people worshiping him and saying that he was the Messiah. A él no le entraba por la cabeza cómo la gente lo adora, como si fuera un Dios, como si fuera el Mesías. Then he goes into Damascus, entra a Damasco. He has a spiritual experience, tiene una experiencia espiritual. He hears a voice, escucha una voz, y su reacción es, and his reaction is, come again, who is it? Who's talking to me? Él dice, ¿pero quién me está hablando? You know, according to the Old Testament experiences, de acuerdo a la historia del Antiguo Testamento, as a rabbi, como rabino, he must have thought, él debió pensar, there's an angel speaking to me. Es un ángel que me está hablando. And Gabriel or Michael, el ángel Miguel, el ángel Gabriel. The last thing that he was expecting, lo menos que le pasó por la mente a él fue que la voz le iba a decir. The last thing lo menos que le pasó por la mente es que la voz le iba a decir, I am Jesus, yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Cuando persigues a mi gente, me estás persiguiendo a mí. I am Jesus, and you're persecuting me, because when you're persecuting my people, you're persecuting me. That day, en ese día, Paul discovered several things. Descubrió varias cosas. First of all, lo primero, the official story was false. La historia oficial era falsa. The official story taught by the Romans and the official story taught by the Jews. La historia que contaron los romanos y los judíos, los líderes de los judíos, eran falsas. And that he was not what he thought about himself, y que él no era lo que él creía de él mismo. He thought of himself as the savior of Judaism. Él se veía como un salvador del judaísmo. That was purifying their faith from this heresy, que estaba purificando su fe de esta herejía. And he found that he was the heretic. Ese día él encontró que el hereje era él. That day he realized that the people he had killed in the name of the Lord were innocent. Ese día él descubrió que la gente que le había matado y orquestado su asesinato en el nombre de Dios eran inocentes. And that he was the criminal, y que él era el criminal.
con manos de sangre inocente en sus manos, with innocent blood in his hands. The official story is false. La historia oficial es falsa. We live according to another set of values. Nosotros vivimos de otra manera, de acuerdo a otros valores. Our north is the kingdom of God. Nuestro norte es el reino de Dios. Dr. Rock, what makes post-colonial preaching compelling? Well, I'll just begin with the summation of the gospel by a prominent New Testament critic who says that the gospel is this: Jesus is Lord, Caesar is not. Comienzo con una explicación que alguien declaró acerca el resultado o el significado del Evangelio, y es el siguiente: Jesús es el Señor y el César no lo es. So, imperial and colonial regimes construct social systems based on inequalities. Los poderes coloniales y los poderes que oprimen, ellos desarrollan sus sistemas en un sistema de valores que se basa en la inigualdad. And these inequalities are racialized. So, and we've spoken somewhat about that tonight. Y la inigualdad la basan en las razas, diferentes razas de personas. So here in the United States, Aquí en los Estados Unidos, our social systems were set in place by white men nuestros sistemas sociales fueron puestos en lugar por hombres of blancos English descent de ascendencia de Inglaterra and for their benefit. y para su beneficio. And for many decades, if not centuries, Por muchas décadas y aún cientos de años, that white majority has maintained control by silencing other voices and other truths. esa mayoría blanca ha tomado el control, ha permanecido en control, silenciando otras voces. The empire always speaks its own truth to legitimate its own system. El imperio siempre proclama su propia verdad para mantener su poder. But the gospel speaks another truth. Pero el evangelio habla de otra verdad. And it is this other truth which must be proclaimed, particularly in times of turmoil and oppression. Y es esta otra verdad que debe ser proclamada, especialmente en tiempos turbulentes y de retos. Why think about post-colonial preaching? ¿Por qué pensar en este lente postcolonial? For those of us in the United States, look around. Para nosotros aquí en Estados Unidos, mira a su alrededor. See how Christians have implicated themselves in power and in the empire. Mira cómo los cristianos se han mezclado con el poder y con el imperio. See how so much of the racial experiences and oppression and suffering has now come to the surface. Miren cómo ahora toda esta controversia y retos ha salido a la superficie. Things that the empire has tried to silence and suppress, but can do so no longer. Cosas que el imperio ha tratado de suprimir, de aguantar, pero ya no puede más. It is now the time to preach the gospel Es el tiempo para proclamar el evangelio of the King of Kings and Lord of Lords, del Rey de Reyes y Señor de Señores, to wake up our people. para levantar nuestro pueblo. This is not a woke ideology. Esto no es una ideología contemporánea de ahora. This is not Marxism. Esto no es marxismo. The struggle for peace and justice and well-being for all peoples is biblical. La lucha por el bienestar de todas las personas es bíblica. And our people need to know this so that they can be agents of change and resistance Y nuestra gente debe saber eso para que sean agentes de cambios and lead our nation and particularly our church y liderar nuestra nación y particularmente nuestra iglesia to become that kingdom of love, a community of love and grace and fellowship and well-being and justice that God desires for all people. para hacer ese reino de amor, de bienestar, de justicia que Dios desea para todas las personas. People today need to hear the real gospel, La not the gente- fake gospel, Deben escuchar el verdadero evangelio, no el evangelio artificial,
which we hear all around the airwaves at all kinds of political rallies. que se proclama hoy en día en todas las reuniones políticas y a través de las medias. It's time for preachers to lead congregations La hora ha llegado que los predicadores lideren sus congregaciones into the larger, wonderful, liberating vision of the gospel through Jesus Christ. con una visión grande, poderosa de quién es Jesucristo verdadero. We gave you an earful. Amén. Amen. Let's open up. Do we have time, Karen, for questions and then? Okay. Q&A. Preguntas. Las preguntas, questions. Habla que un comentario que siente que hay una responsabilidad que tenemos como personas de color de no seguir perpetuando o comunicando la misma dinámica de que si nosotros pues te recibimos algún poder que tampoco sigamos con el mismo sistema y tenemos la responsabilidad de cambiar los sistemas. Your response reminds me of the ministry of the prophets of ancient Israel. Me recuerda al mensaje de los profetas del antiguo Israel, Who continually confronted the principalities and powers of their time quien continuamente confrontaron los principados y los poderes de su tiempo and confronted the injustice that they perpetuated y las injusticias que esos poderes estaban haciendo and proclaimed the radical liberating vision message of God. y proclamaban el mensaje radical, una nueva visión del amor de Dios. But they were constantly at it. Even decades and decades and centuries and centuries. Pero ellos siempre continuaron con ese mensaje décadas y aún por cientos de años, Until people understood what they were saying. hasta que la gente entendía lo que estaban diciendo. I want to come to it from another point of view. Quiero darle una vuelta distinta al tema. Is that the sheer existence of minorities threaten people, even if you are not threatening in the way in which you treat them. La mera existencia de los grupos subalternos se ve como un peligro para los grupos dominantes. Aunque usted no trate de ser beligerante o violento. So, once I taught at this seminary, yo una vez enseñé este seminario, and there was this professor who was very verbally abusive in all his questions. Although he was very soft-spoken, but his questions were very edgy against me. Y este profesor, que hablaba bien bajito, me hizo unas preguntas pero bien amargas, bien violentas. El seminario me aceptó, seminary hired me, y después yo me enteré, and after that I realized que he did not accept Latinos in his classroom. Él no aceptaba personas latinas en su salón de clase. Now, the seminary was in Austin, Texas. Ahora, el seminario estaba en Austin, Texas. And the seminary had a policy that in order to graduate, you had to be able to perform basic rites in both English and Spanish. Y era política del seminario que para usted graduarse de ahí, usted tenía que poder decir los ritos básicos episcopales tanto en inglés como en español. But this professor, pero este profesor would tell the first day, el mismo primer día de clase, to all Latinos, a todos los latinos, you're not going to pass my class. Tú no vas a pasar mi clase. So go across
to the Presbyterian Seminary because we have an agreement with them and take systematic theology with them. Y vete y tómate la clase de teología sistemática en el seminario episcopal, en el seminario presbiteriano, porque conmigo no la vas a pasar. I didn't know that he used to do that. Yo no sabía que él hacía eso. Then I realized how menacing it was for him to have a Latino in faculty. Entonces yo comprendí por qué a él le molestaba tanto que hubiese una persona latina en facultad. Because he had operated for 30 years. Él había operado por 30 años on the basis that if you're Latino, you are going to fail my class. And now we have a Latino teaching. I never said anything bad to him. Yo nunca le dije nada malo. I never confronted him. Yo nunca lo confronté. I would see him and say, good morning. Yo lo veía y le decía, buenos días. And then he would look at me. And then he would look at me. Me miraba así. And he never said good morning back to me. I would say hi. He never said hi back to me. Ever. And he then retired. Just your existence, just the fact that you are, is threatening for some people. It happens with people of color, le pasa a hombres, a personas de grupos étnicos. It happens to women. Le pasa a las mujeres. There are people in leadership, or so-called leadership, hay personas que están en liderazgo falso, who just hate women, que sencillamente odian a las mujeres. Si es una mujer, if it's a woman, they say all sort of horrible things about her. Dicen un montón de cosas, que no son inteligentes, that they're not intelligent, que no llegaron ahí porque tienen talento, that they had no talent. Para las personas que tienen prejuicios, for people who are prejudiced, the sheer existence of the people that they hate is threatening to them. Solamente la existencia de esa persona es amenazante para ellos. Now, when you come to the gospel, cuando usted viene al evangelio, you learn something. Usted aprende esto. When I was young, because I was young once, cuando yo era joven, pues yo una vez fui joven. I was a missionary in Central America. Yo era un misionero en América Central. It was the time of the war, the Iran-Contra war. Fue durante el tiempo de la guerra en Nicaragua. Y esa guerra amenazó todo el Centroamérica. That tainted the whole of Central America. Y me envían de Costa Rica a Guatemala, donde había una dictadura militar. And they sent me from Costa Rica to Guatemala when there was a military dictatorship. And I was afraid. Yo tenía miedo. And they tell me, you're going to be in the house of this pastor. Me dice, tú te vas a quedar en la casa del pastor tal. And then I said to my boss, le dije al rector, I don't know that person. Pero yo no conozco esa persona. And angrily, as if he was chastising a little boy, y con coraje, como si estuviera castigando o regañando a un nene chiquito, me dice, learn this, apréndete esto. The brother of my brother is my brother. El hermano de mi hermano es mi hermano. I'm not sending you to the house of a stranger. No te estoy mandando a la casa de un extraño. I'm just sending you to the house of a brother of yours that you still don't know. Nada más te estoy enviando a la casa de un hermano que tú todavía no conoces. During my ministry, I have traveled a lot. Durante mi ministerio he trabajado un montón. He viajado un montón. And I have brothers and sisters. Y yo tengo hermanos y hermanas in Mexico,
the Dominican Republic, and Colombia, and Venezuela, and Peru, and Bolivia, and Ecuador, and Argentina, even in places that I have not been, but I have had students from those countries. They're my brothers and sisters. We are one in Jesus, in spite of what the people who want to divide us tell us. Somos uno en Cristo. We are only one in Christ. Porque el hermano de mi hermano es mi hermano. Because the brother of my brother is my brother, and the sister of my sister is my sister. Thank you. Any other question? Esta pregunta. As a Puerto Rican, especially Paulo and some of the colleagues here know that we've been like experiencing all these things throughout the year, especially in school, where they teach us things that eventually you find out that it's a different story. And right now, we just got a glimpse of what you guys are seeing and throughout the Bible, that is the reality in history of the imperial colonies. So knowing as I'm Hispanic, if learning all these things that we're gonna learn throughout this course, how can I approach to a person, especially from a white culture, that have learned and believed this all these years, how can I break that paradigm, knowing that I'm an Hispanic, and for them thinking that I'm just trying to defend myself as an Hispanic and not just like bringing a truth? What will be the right answer to break that paradigm? Let me take a swing at it first. Él está preguntando como puertorriqueño, cómo nosotros podemos negociar toda esta situación postcolonial. As Puerto Ricans, we have an advantage. Como puertorriqueños tenemos una ventaja from other people, de otras personas. Is that we learn Spanish from our former colonial power. Nosotros aprendimos español de nuestro pasado poder colonial, nuestra pasada metrópoli. And we have kept Spanish as a language of resistance. Y nos hemos quedado con español como un lenguaje de resistencia. Now, escúchate esto. Hear this. Cuando yo estudié francés, when I studied French, I read a wonderful book that is a very long poem. Yo leí este libro que es precioso y es como un poema bien largo. It was written by a man named Aimé Césaire. Fue escrito por un hombre que se llama Aimé Césaire. Él fue alcalde de Fort-de-France en Martinique. Él fue alcalde de la capital de Martinica. He was the mayor of Martinique's capital. The book is called, el libro se llama Cahiers du retour au pays natal, which translated means cuaderno o las notas del retorno a mi país natal. So it's notebook on my return to my native country. And he says something that still chills my bones. Y él dice algo que a mí todavía me da pánico. He says, I'm so colonized. Él dice, estoy tan colonizado that even to curse the French, que hasta para maldecir a los franceses, I have to say it in French. Lo tengo que decir en francés. So, we have had an advantage. Nosotros hemos tenido una ventaja, which is that we have used the language from our former colonial power to defend ourselves from the new colonial power. And that is why we Puerto Ricans make all these bilingual jokes that other people don't get. Y por eso es que nosotros los puertorriqueños siempre estamos diciendo chistes bilingües, ¿verdad? Porque es una forma de defendernos. Now, you can imagine, usted puede imaginar
how difficult it is from a person from India who learns English and that has this horrible history of colonialism to defend him or herself using the same language that has been used to oppress them. Y, por ejemplo, cuando usted habla con alguien de la India, esa persona habla inglés y el idioma que se utilizó para colonizarlo fue el inglés. Y le voy a dar una tarea. I'm going to give you homework. When you get home, cuando usted vaya a su casa, look on the internet, busque en el internet a poem by Rudyard Kipling. Un poema de un hombre que se llamó Rudyard Kipling, the same one who wrote The Jungle Book, el libro de los muñequitos, de los monitos de la televisión. It's the same guy who wrote The Jungle Book, el mismo tipo que escribió este libro, del libro de la jungla, The Jungle Book. He wrote a horrible poem. Él escribió un poema horrible called The White Man's Burden, que se llama, él escribió un poema horrible que se llama La carga del hombre blanco. Just read it, léalo. And then, él ahí lamenta, it's a lamentation on how difficult it is for the white folks to try to civilize colored people who were half beast and half human. Eso lo dice el poema. That's on the poem. El poema dice que hay una carga sobre la cultura blanca que es menospreciada porque tuvieron que colonizar a gente de color que son medias bestias y medios humanos. So you can imagine, usted se puede imaginar, you being Indian, usted siendo de la India, and people telling you, this is one of your great authors, y alguien le está diciendo, este es uno de tus grandes autores, and he wrote that you were half beast. Y uno de tus grandes autores escribió que tú eres medio bestia. So, esto es bien sencillo. This is very simple. According to the Bible, de acuerdo a la Biblia, God created one humanity. Dios creó una sola humanidad. God did not create second-class humans. Dios no creó humanos de segunda clase. Every time that you find a narrative that asks if those people have even souls, like the Romans did. Romans actually had debates asking if the slaves had even souls. Cada vez que usted encuentra un discurso que menosprecia al otro, como el discurso de los romanos que se preguntaban si los esclavos tenían alma. That is, in and of itself, anti-God, anti-Christ, and anti-gospel. Because it means that that person thinks that God created two kinds of people. One superior, one inferior. And that's not in the book. Cualquier discurso que dé la impresión que Dios creó gente de segunda clase no está en el libro. No está en la Biblia. And when somebody reads the Bible reads into the Bible that God created the women inferior to men, that is not in the book. Esto no está en el libro. And you're going to say, pero la Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar. And you can say, what? But the Bible said that man is the head of the household. In Roman terms, that means that he had the responsibility, not that he was superior. In the Roman army, if you were the head of a division, and the division did something wrong, somebody would go and ask the head, not the subaltern. So we have a responsibility for our families. That doesn't mean that the women in my family are inferior to me. And if I'm reading the Bible that way, I'm reading it wrong.
The Rock. Así que el lente postcolonial también se puede aplicar aún a los sistemas en las casas latinas. ¿Ah? So the postcolonial lens could even be applied to Latinos themselves, Yeah. to challenge them from their own prejudice. When I went to Haiti, cuando yo fui a Haití, I noticed that most of the pastors were very dictatorial in the way in which they approach the ministry of being a pastor. Cuando yo fui a Haití, yo noté que la mayor parte de los pastores eran bien autoritarios en las iglesias. And the missionary, y el misionero, Félix Ortiz, he very wise man. He taught me something very important. Él me enseñó algo bien importante. Pablo, no han tenido otro modelo de liderazgo más que la dictadura por más de 50 años. He said, the only model of leadership that they have seen in Haiti for the last 50 odd years is dictatorship. So they become dictators in their own churches and in their own homes. Y se convierten en dictadores en sus casas y en sus iglesias. That is the problem. When you allow the false narrative to become dominant in your life, you don't need oppressors to come from outside. You become your own oppressor. O sea, cuando usted sencillamente se cree la mentira del imperio, usted termina siendo su propio opresor, no necesita que nadie lo ofrezca, lo oprima. Así que Félix, estimado experto, Felix, and my dear colleagues here, I'm hearing a very interesting thing that I just want to highlight, and I know you guys know this, but just for the sake of conversation, I'm hearing that this conversation that we're having with evaluating the post-colonial context of everything is really dealing with power. The power versus the disenfranchised. It's not really a race thing, you know, because some people could get the wrong idea that this is a racial thing, you know, and that's the heart of it. But I'm hearing that the heart of this whole thing is a power thing. Am I right in that? Estoy escuchando que en este lente de postcolonial, lo que está cuestionándose, lo que se está retando es que una cuestión de poder, el poder que oprime los poderosos y los oprimidos, que no es tanto el corazón entre las razas. Eso es como una nota del lado. I think that's a very perceptive observation, and it is about power, but I don't know that you can untangle racism from that. Yeah, that's right. But so if I can respond to what you were saying, and also if I'm remembering the question that our brother asked over here about, so how can I have conversations with white pastors ¿Cómo who puedo don't tener have this? conversaciones con pastores blancos? And I think the reality is La realidad es that these perceptions and this investment in the colonial system estas percepciones y este invertir en estos sistemas coloniales is so deeply embedded in the white psyche that we don't know it until it is exposed. que muchas veces ellos mismos no se dan cuenta, o aún tampoco nosotros nos damos cuenta hasta que se nos exponen a eso. Every imperial regime has a narrative that justifies why those at the top have authority and those at the bottom have none. Cada poder imperial tiene una narrativa de por qué los que tienen el poder arriba están arriba y los que están abajo están abajo. And to question then the narrative is to question the system. Y cuestionar esa narrativa es cuestionar el sistema, It's to threaten the system, es amenazar el sistema. which is why we have so much right now in Christian nationalist circles, Por eso es que hay tanto nacionalismo cristiano en la política. because people who have been silenced by the narrative they're finding their voices, they're raising their voices, and that is a threat. Porque los que han sido silenciados están encontrando su voz, están levantando su voz y eso es una amenaza. So the reality is La realidad es that the way to begin is not on the level of ideas.
que la forma de empezar no es con simplemente ideas. And it should not have to be this way, but to exercise grace, Y no debe ser así todo el tiempo, pero ejercitar gracia, patience and understanding, paciencia, entendimiento, develop a relationship first, desarrollar una relación primero and bathe that relationship with prayer, y bañar esa relación con oración. and then be sensitive to the Spirit and for your opportunity to maybe raise some questions as a friend and brother. Siendo sensitivo en el espíritu de cuándo se debe traer ciertas preguntas como tu amigo y como tu hermano. And I speak from experience. Sometimes, without even knowing it, we are harboring those ideas that we don't even know we have. Lo hablo de experiencia, muchas veces sin darnos cuenta estamos nosotros cultivando esas ideas sin darnos cuenta que las tenemos. So I'll give you a real quick example. I have a very good Ejemplo rápido. I have a very good friend who is an elder in an indigenous American tribe. Tengo un amigo que es un líder en una tribu indígena. He's a Christian, Él es cristiano and I was asking him one day, how can I use my position to help you to get your voice out y le pregunté so una you can vez, be heard? ¿cómo puedo yo usar mi posición para ayudarte a ti a que tu voz salga y se escuche mejor, te escuchen mejor? And he answered me, and I apologize. There's a bad word here. Y me contestó y me disculpa, hay una mala palabra aquí. But when I asked about how I could do to amplify his voice, he said, "We have a voice. You're too damn deaf." Él le contestó, nosotros tenemos una voz, tú eres muy maldito sordo. We need our sisters and brothers like Necesitamos you nuestros hermanos y hermanas to build these bridges para hacer estos puentes and to heal our sin. y para sanar nuestro pecado. Amazing. Listen, we need to move on to our schedule, but let's give them a round of applause first. Thank you so much. Karen, you tell us what's next. Thank you, Dr. Hub, Dr. Jimenez. We'll be fine. No, Pablo tiene otro doctor. I'm just going to introduce him. I could do it. All right, we are going to get started on our second session. I have a pleasure and an honor to introduce our guest speaker today. You heard the panelists. You heard about what post-colonial preaching is all about. Ustedes han escuchado en la discusión en el panel aquí de qué se trata predicar, ¿verdad?, a través de lentes postcoloniales. So we have experienced the conversation, the panel discussion, but now we are going to really experience a sermon on post-colonial preaching. So for me, it's an honor to introduce Dr. Pablo Jimenez. I know Dr. Jimenez for many, many years, and he has been teaching at the Galilean Center, and we have shared in other circles and so on. And I know he likes to be introduced very simple. He's a man that loves God. He's had pastor experiences for many years. He has served in theological circles as executive director. He's a publisher, an editor, a preacher, and a teacher. All of those things. So él es predicador, él es profesor, es teólogo, es un hombre que ama a Dios y es un hombre que le encanta que se lo introduzcan a él bien simple. Así que con esto lo voy a dejar con el doctor Pablo Jimenez. Mis hermanos y hermanas, my brothers and sisters, I offered to preach bilingually. Yo me ofrecía a predicar de manera bilingüe. Y en vez de yo hacer las dos voces, instead of me trying to do both voices, this young lady here, Soar Moran, esta joven que está aquí que se llama Soar Moran, she's going to be our voice in Spanish. Ella va a ser nuestra voz en español.
Dios les bendiga. Let's pray. Vamos a orar. Beautiful Lord, hermoso Señor. We thank you for your word. Te damos gracias por tu palabra and for the joy of meditating on your word, por el gozo de poder meditar en tu palabra. Speak to us once again. Habla a nuestras vidas y corazones. In the name of Jesus the Christ we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. The prophet said everything would be fine, El profeta dijo que todo estaría bien, but we didn't know what to believe. pero no sabíamos qué creer. The prophet came to us some time ago. El profeta llegó a nuestras vidas hace algún tiempo, Although he didn't grow up with us. aunque no creció entre nosotros. I had never heard of him until he came back to Egypt from Midian. Nunca había oído hablar de él hasta que regresó a Egipto desde Madián, The land where he had escaped. la tierra a la que había escapado. According to his story, Según su relato, he was a Hebrew born to a Hebrew woman back in the days when the government had established a genocidal policy to kill all the male babies born to Hebrew women. era hebreo nacido de una mujer hebrea, cuando el gobierno había establecido una política genocida, matar a todos los bebés varones nacidos de mujeres hebreas. Miraculously, Milagrosamente, this baby was saved from the Nile River waters and adopted by Pharaoh's daughter. este bebé se salvó de las aguas del río Nilo y fue adoptado por la hija del faraón. That explains his name, Moses. Eso explica su nombre, Moisés. But that also made him different. Pero eso también lo hacía diferente. He was one of them and one of us. Era uno de ellos y uno de nosotros. He was an Egyptian and a Hebrew. Era egipcio y hebreo. He was a master and a slave. Era amo y esclavo. Imagine Imagínense, a young Hebrew who spoke 2 languages and knew 2 cultures. un joven hebreo que hablaba 2 idiomas y conocía 2 culturas. When he became a young man, he looked like an Egyptian. Cuando era joven, parecía un egipcio, He looked just like any other master. similar a un amo cualquiera. But then he began to question himself. He needed to know who he was. Pero luego empezó a interrogarse a sí mismo. Necesitaba saber quién era. Moses intervened in favor of one of us killing an Egyptian. Moisés intervino a favor de uno de nosotros, matando a un egipcio. After that, he fled the country. Después de eso, huyó del país. He went to Midian, Fue a Madián, where he had a spiritual experience and was transformed. donde tuvo una experiencia espiritual y fue transformado. When he came back, he looked like one of us. Cuando regresó, parecía uno de nosotros. Still, Moses was different. Sin embargo, Moisés era diferente. He didn't think like a slave. No pensaba como un esclavo. The Egyptians taught us that we were inferior. Los egipcios nos enseñaron que éramos inferiores. They taught us that our color, language, and ethnicity made us inferior. Nos enseñaron que nuestro color, idioma y etnia nos hacían inferiores. They taught us that we were born to obey, Nos enseñaron que nacimos para obedecer, that we could not be free, que no podíamos ser libres, that we would never amount to anything. que nunca llegaríamos a nada. For the Egyptians, we were just like ignorant children who had to depend on them to secure a place to work, food to eat, and a roof over our heads. Para los egipcios éramos como niños ignorantes que tenían que depender de ellos para asegurarse un lugar donde trabajar, comida para comer y un techo sobre nuestras cabezas. Oh, but Moses, Moses didn't think like that. Sin embargo, Moisés no pensaba así. He spoke about freedom. Moisés habló de libertad. He said that we are God's special people. Moisés dijo que somos el pueblo especial de Dios. And Moses was willing to demand our liberation. Y Moisés estaba dispuesto a exigir nuestra liberación. We were afraid, but Moses was not.
Nosotros teníamos miedo, pero Moisés no. So he went to Pharaoh's palace and asked him to let us go free. Así que fue al palacio del faraón y le pidió que nos dejara ir libres. He faced Pharaoh's sorcerers and defeated them. Se enfrentó a los hechiceros del faraón y los derrotó. They thought that Moses was the better magician, but they were mistaken. Ellos pensaron que Moisés era el mejor mago, pero estaban equivocados. Moses was not a magician, but a man of God. Moisés no era un mago, sino un hombre de Dios. The supernatural things that happened were due to God's power. Las cosas sobrenaturales que sucedieron se debieron al poder de Dios. After a long struggle, Después de una larga lucha, Pharaoh let us go. el faraón nos dejó ir. He was still mourning his oldest son when he let us go. Todavía estaba de luto por su hijo mayor cuando nos dejó ir. We escaped and we were happy we escaped Escapamos y estábamos felices de haber escapado until we felt the earth shaking under our sandals. hasta que sentimos la tierra que temblaba debajo de nuestras sandalias. Pharaoh had changed his mind, sending his army to kill us. El faraón había cambiado de opinión, enviando a su ejército a matarnos. We knew they would slaughter us, given that we had no way of crossing the sea. Sabíamos que nos masacrarían, ya que no teníamos forma de cruzar el mar. We knew we would die that day, Sabíamos que moriríamos ese día, but God had other plans. pero Dios tenía otros planes. So we crossed the sea after a mighty wind parted the waters. Así que cruzamos el mar después de que un fuerte viento abriera las aguas. The Egyptian army came after us, but soon got stuck in the mud. El ejército egipcio vino tras nosotros, pero pronto se quedó varado en el barro, Losing thousands after the waters returned to their level. perdiendo a miles de personas después de que las aguas volvieron a su nivel. We were so happy that we sang and danced, led by Mary, Moses' sister. Estábamos tan felices que cantamos y bailamos, guiados por María, la hermana de Moisés. I will sing to the Lord, for he is highly exalted. Cantaré al Señor que se ha engrandecido. Both horse and driver he has hurled into the sea. Ha echado en el mar jinetes y caballos. The Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. El Señor es mi fortaleza y mi cántico. El Señor es mi salvación. He is my God, and I will praise him. My father's God, and I will exalt him. Él es mi Dios y lo alabaré. Él es el Dios de mi Padre y lo enalteceré. The Lord is a warrior. The Lord is his name. El Señor es un valiente guerrero y su nombre es el Señor. Pharaoh's chariots and his army he has hurled into the sea. El Señor arrojó al mar los carros y el ejército del faraón. The best of Pharaoh's officers are drowned in the Red Sea. Sus capitanes más aguerridos se hundieron en el fondo del mar rojo. The deep waters have covered them. They sank to the depths like a stone. Como piedras cayeron al abismo y el mar profundo los cubrió. Your right hand, Lord, was majestic in power. Señor, Señor, el poder de tu diestra se ha magnificado. Your right hand, Lord, shattered the enemy. El poder de tu diestra quebrantó al enemigo. In the greatness of your majesty, you threw down those who oppose you. Tu gran poder derribó a tus adversarios. God had indeed raised a strong arm to defend us. Dios había levantado un brazo fuerte para defendernos. After such victory, we walk full of joy, led by a miraculous cloud during the day that turned into a pillar of fire at night. Después de esa victoria, caminamos llenos de alegría, guiados por una nube milagrosa durante el día que se convertía en una columna de fuego por la noche. But the desert was a hard place to trek. Pero el desierto era un lugar difícil de negociar. Soon we were thirsty and hungry. Pronto tuvimos sed y hambre. Soon we were doubting again, hearing the voices of our former masters in our hearts. Pronto volvimos a dudar, escuchando las voces de nuestros antiguos amos en nuestros corazones. You cannot do it. No puedes hacerlo, You will never amount to anything. nunca llegarás a nada. You cannot survive without us. No puedes sobrevivir sin nosotros. Was it true? Are we an inferior race born to serve and obey? Era verdad. Somos una raza inferior nacida para servir y obedecer. So we turned against the prophet.
Entonces nos volvimos contra el profeta. We accused him mercilessly. Lo acusamos sin piedad. We said awful things about him, fearing that instead of leading us to a promised land, Moses was leading us to a valley of death. Dijimos cosas horribles sobre él, temiendo que en lugar de guiarnos a una tierra prometida, Moisés nos estuviera conduciendo a un valle de muerte. Our fears betrayed us, distorting our memories. Nuestros miedos nos traicionaron, distorsionando nuestros recuerdos. We said the following to Moses and Aaron. Por eso dijimos lo siguiente a Moisés y Aarón: If only we had died in the Lord's hands, by the Lord's hands in Egypt. There we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us into this desert to starve this entire assembly to death. Mejor nos hubiéramos muerto en la tierra de Egipto a manos del Señor. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han sacado a este desierto para matarnos de hambre a todos nosotros. But it was all a lie concocted by our own fears. Pero todo era una mentira inventada por nuestros propios miedos. There were never pots of meat and bread to spare in Egypt. Nunca hubo ollas de carne y pan abundante en Egipto. Not daily, not enough, not to spare. No diariamente, ni suficiente, ni de sobra. Our slave mentality manifesting our colonized spirit made us long for a past that never was. Nuestra mentalidad de esclavos manifestando nuestro espíritu colonizado nos hizo añorar un pasado que nunca fue. Oh, how great things were when they were awful. Oh, qué grandes eran las cosas cuando eran terribles. Oh, how much we had when we had nothing. Oh, cuánto teníamos cuando no teníamos nada. Oh, how happy we were when we were miserable. Oh, qué felices éramos cuando éramos miserables. Then God intervened. Entonces Dios intervino. And I say God because it was not the prophet. Y digo Dios porque no fue el profeta. Before Moses could say a thing, God said, Antes que Moisés pudiera decir nada, Dios dijo: I will rain down bread from heaven for you. In this way I will test them and see whether they will follow my instructions. Yo voy a hacer que le llueva pan del cielo para ver si ustedes obedecen o no mis leyes. We were skeptical, but it happened. Éramos escépticos, pero sucedió. That evening, quail came and covered the camp. Esa tarde, una nube de codornices vino y cubrió el campamento. By morning, there was a layer of dew around the camp. When the dew was gone, thin flakes like frost on the ground appeared on the desert floor. Y por la mañana, el campamento estaba rodeado de rocío, pero cuando el rocío dejó de caer sobre la superficie del desierto, podía verse una cosa menuda y redonda, tan menuda que parecía escarcha sobre el suelo. We asked, what is this? And Moses answered, it is the bread the Lord has given you to eat. Preguntamos, ¿qué es esto? Y Moisés respondió, es el pan que el Señor le da para comer. God provided, teaching us a great lesson. Dios proveyó, enseñándonos una gran lección. God is the one true God who has created all human beings equal. Dios es el único y verdadero Dios que ha creado a todos los seres humanos iguales. We are fully human and therefore we're not inferior. Somos plenamente humanos y por lo tanto no somos inferiores. We're not meant to be slaves but heirs of God's bountiful grace. No estamos destinados a ser esclavos, sino herederos de la abundante gracia de Dios. We were happy and grateful but still unable to fully believe. Estábamos felices y agradecidos, pero todavía no podíamos creer del todo. Despite God's clear instructions, some of us tried to hoard the bread. A pesar de las claras instrucciones de Dios, algunos de nosotros intentamos acaparar el pan. Others tried to collect food on the Sabbath, but there was none. Otros trataron de recolectar comida en el día de reposo, pero no había nada. Still, others failed to save enough for the Sabbath, and they went hungry. Otros no lograron guardar lo suficiente para el día de reposo y pasaron hambre. You see, we believe, yet we did not believe at the same time. Creímos, pero no creímos con certeza de fe.
God had taken us out of Egypt, but Egypt was still embedded in our souls. Dios nos había sacado de Egipto, pero todavía Egipto estaba arraigado en nuestras almas. Instead of looking at ourselves as God's chosen people, we still thought that we were weak, lazy, ignorant, unskilled, and inferior. En lugar de vernos como el pueblo elegido de Dios, pensábamos que éramos débiles, perezosos, ignorantes, inexpertos e inferiores. That's why my generation died in the desert, because we could not overcome our colonized mentality. Mi generación murió en el desierto porque no supimos superar nuestra mentalidad colonizada. The good news is that our children didn't think as slaves. Sin embargo, nuestros hijos no pensaron como esclavos. They were born free and raised to be free. Nacieron libres y crecieron para ser They libres. conquered the promised land because God liberated them with a renewed mind. Conquistaron la tierra prometida porque Dios los liberó con una mente renovada. A new way of looking at the world and thinking about the future. Una nueva manera de ver el mundo y pensar el futuro. We died free because God never meant humans to be slaves. Morimos libres porque Dios nunca quiso que los humanos fuéramos esclavos. I am as human as the other, Soy tan humano como el otro and the other is as human as me. y el otro es tan humano como yo. We'll just share the microphone. We can. Well, they have to hear us online too. Oh, okay. Take turns. Ladies and gentlemen, I thank you so much for coming out and joining us and for joining us online. Damas y caballeros, gracias por juntarse con nosotros y por hacernos compañía en la internet. Can we have another round of applause for all of our speakers tonight? Otro aplauso para todos nuestros invitados en esta noche. We hope that this has been a blessing to you and an encouragement to your faith and to your ministry. Esperamos que haya sido una bendición para usted y un gran ánimo para usted y su ministerio. So for those of you online, your hospitality hour begins now, so you can take yourselves to your kitchen and have whatever you have stashed in your fridge. We have cookies and beverages for those of you who are here. Aquellos que están viéndonos por la internet, la hora de hospitalidad comienza ahora, así que prosiga su cocina y haga lo que usted desee allí, que se lo auspiciamos nosotros. And this is where I ask Rafi to give us a closing blessing. Así que me han pedido a mí que cierre en oración. Oramos. Gracias, Señor, por tu bondad. Thank you, Father, for your kindness, oh Lord. Thank you for your word. Thank you for the message that we have received today. Gracias por el mensaje que hemos recibido hoy, Señor. Gracias por estos siervos, Señor, dedicados a tu palabra, Señor, que han dedicado sus vidas en sacrificio, Señor, para simplemente conocerte más y dar de lo que tú le das a ellos, Padre. Thank you, Father, for every person that has been here, these ministers, Lord, that have dedicated their lives to your study, to getting to know you, and for what you have given them, they give to us, Lord. Te pido, Señor, que pongamos en práctica lo que hemos aprendido, de que a través de estas clases, Señor, podamos expandir tu reino y ser transformados personalmente, Señor, en corazón, en alma, en cuerpo y en todo nuestro ser, Señor. I ask you, Lord, that through these classes we may be transformed, we may be able to expand your kingdom, Lord, and that we may come out with a fresh mindset, a mindset which Pablo preached today, Lord, a mindset that is free, Lord, from anything that is enslaving us, Lord. Esa mentalidad, Señor, que Pablo predicó, que es libre, Señor, de todo aquello que nos ha mantenido en esclavitud, Señor.
Proclamamos tu libertad en el nombre de Jesús, Señor. We proclaim your freedom in the name of Jesus, Lord. And we thank you once again for this beautiful spirit, this koinonia, this fellowship that we have today, Lord. May it continue in the classes. Te damos gracias por tu espíritu, esta koinonia que tenemos, Señor. Que siga esta fraternidad en cada clase, Señor. Llévanos, Señor, sanos y salvos a nuestros hogares, Señor. Take us back home safely. In the name of Jesus we pray. En el nombre de Jesús oramos y el pueblo del Señor dice, amén. Thank you.